Pillar TV kurongereria mutorire. By Faith Bookshop, dealers in Bibles, motivational books, revision books for primary and secondary, wall hangings, storybooks, exercise books and stationery. We are located at Kerugoya along Kerugoya Kagumo Highway, opposite Cabanas Hotel, and Kutus along Mjini Road next to Gopinath Hardware. By Faith Bookshop, knowledge is power. No wende kunina nyota yaku ya mai. Mount Kenya Blessing Purified Water ni mai matheru na macungitwo na ikiro cia iguru. Ni mahitukitio ni ruhonge rwa KRA na KEBS. Tukoragwo haria Oasis of Hope Building kurigania na kanitha wa ACK St Paul Kutus. Twendagie mai na ithimo cia mililita 500, lita 1, lita 5, lita 10 na lita 18 gaturumo kenda. Twaririe kuhitukira kifugu 7 1 kifugu 2 6 4 1 6 kana kifugu 2 kifugu 2 1 2 4 6. Mount Kenya Blessing Purified Water ni mai matheru na mena thogora mubashiriru. Pillar TV is a 24-hour station that provides captivating programs, incisive news on local and national happenings, in-depth analysis of current affairs in politics, business, and entertainment. To comment on our programming, send us your feedback on our Facebook page, Pillar TV, or our Twitter handle at TV_Pillar. Email us at tvpillar@gmail.com or call us on 0798 673 426. Pillar TV, shaping your destiny. Pillar TV kurongereria mutorire. Pillar TV kurongereria mutorire. By Faith Bookshop, dealers in Bibles, motivational books, revision books for primary and secondary, wall hangings, storybooks, exercise books and stationery. We are located at Kerugoya along Kerugoya Kagumo Highway, opposite Cabanas Hotel, and Kutus along Mjini Road next to Gopinath Hardware. By Faith Bookshop, knowledge is power. No wende kunina nyota yaku ya mai. Mount Kenya Blessing Purified Water ni mai matheru na macungitwo na ikiro cia iguru. Ni mahitukitio ni ruhonge rwa KRA na KEBS. Tukoragwo haria Oasis of Hope Building kurigania na kanitha wa ACK St Paul Kutus. Twendagie mai na ithimo cia mililita 500, lita 1, lita 5, lita 10 na lita 18 gaturumo kenda. Twaririe kuhitukira kifugu 7 1 kifugu 2 6 4 1 6 kana kifugu 2 kifugu 2 1 2 4 6. Mount Kenya Blessing Purified Water ni mai matheru na mena thogora mubashiriru.
Ila TV kurongereria muturire. Thengiũ mũno mwĩroreri wa Pillar TV na ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo nĩgetha tũgĩtwarane mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩrĩ mũthenya wa Jumaine tarĩki 18 mweri-inĩ ũcio wa kerĩ kana mweri wa wendo twagĩcokererio rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩmũrĩka ngathĩti citũ ngetwo Njoki wa Mũrage na reke tũingĩre thĩinĩ wa ngathĩti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ngehoka nĩ ũrakĩona karatathi gaku ka mbere ka ngathĩti ya The Daily Nation karĩa karakĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ principal want to raise school fees from school fees to be raised with 27,000 shillings. Atĩ gũkerĩkana school fees nĩ gũkorwo ĩkĩongererwo, tũgũkorwo tũkĩrora karatathi kau na gũkũ mũico wa ngathĩti tondũ rũgano rũu nĩruo rũkĩrigĩtie. The Dramaville saga, tale of Waititu illegal eradication of shillings 10 billion land. Nĩ karatathi ka namba 10 karakĩaria ũhoro wa Waititu na ũhoro wĩ mũgũnda wĩgiĩ gũkorwo ũkĩoetwo na njĩra ya ngungo. Karatathi ka namba 1 no karathi na mbere na gũtĩtĩrithia makĩria ũhoro wĩgiĩ why Kenya keeps losing top jobs list. Nĩkĩ a Kenya makoragwo makĩthi na mbere gũkorwo magĩte mĩeke mĩega ya mawĩra thĩinĩ wa job industry. Na nĩ kwandĩkĩtwo about losing states kana andũ arĩa makoretwo magĩte itĩ kana iturwa cia bata thĩinĩ wa nja na thĩinĩ wa bũrũri. Gwakĩandĩkwo mwaka-inĩ wa 2025 nĩ karatathi ka namba 1 gakiuga mwaka-inĩ wa 2025 African Union Commission Chairperson Raila Odinga agĩte gĩturwa kĩu nĩ mũthenya ũngĩora ũrĩ ũtararĩ kũnene mũthenya wa Jumamothi nĩ gwakorirwo gũgĩthuranwo gĩturwa kĩa AUC na kũrĩa Mr Odinga arakorirwo agĩtuĩka namba 2 thutha wa gĩthurano kĩu gwĩko. Karatathi oro kau gakaria ũhoro wa 2024 ũhoro wĩgiĩ headquarter and loss of damage hub. Kĩu no gĩturwa yakorirwo gĩkĩũra na mwaka wa 2023 Secretary General of the International Maritime Organization kũrĩa mwena kĩrĩa kĩabũranagĩrwo nĩ Nancy Kĩrigitũ. Na mwena o mwaka-inĩ oro ũcio wa 2023 Headquarter of African Continental Free Trade Area nĩyo AfCFTA. Kĩu no gĩturwa gĩakorirwo gĩkĩũra kĩabũranagĩrwo nĩ Mũkenya. Mwaka-inĩ wa 2022 President of International Fund of Agriculture Development kĩrĩa gĩethagwo nĩ mũndũ egwĩtwo Rachel Omamo. Na mwaka wa 2022 mũndũ gĩturwa kĩabũranagĩrwo gĩetagwo WTO Director General kĩrĩa gĩethagwo nĩ Amina Mohamed. Mwaka-inĩ wa 2017 African Union Commission Chairperson kũrĩa mũndũ egwĩtwo Amina Mohamed akorirwo agĩetha gĩturwa kĩu na agĩtuĩka wa kũhotwo. Na nĩ ũrakĩona nginya mbica ciao nĩ ciĩkĩrĩtwo hau, kwĩna Amina Mohamed, Nancy Kĩrigithu, kwĩna mũndũ aretwo Rachel Omamo, na acio nĩ amwe arĩa makorirwo magĩte iturwa cia bata thĩinĩ wa nja ya bũrũri. Nĩ kũrakĩrĩkana karatathi ka namba 4 na 5 kwĩna ũhoro wĩgiĩ humiliation galore. The veteran politician Raila Odinga recently misadvantaged in Addis Ababa wasn't Kenya's first time. Since 2017, twakiona when former Foreign Affairs Cabinet Secretary Amina Mohamed lost Achad Musa Faki Mahat for the same post of AUC chairperson. Nĩ ũkũririkana mwaka ũcio wa 2017 rĩrĩa Amina Mohamed avũranagĩra gĩturwa kĩu gĩa chairmanship kana chairperson wa AUC na agĩkorwo akĩhotwo nĩ mũndũ egwĩtwo Musa Faki. Na no karatathi ka namba 4 na 5 nĩ tũgũkorwo tũkĩrora rũgano rũu. Tũkĩthiĩ hau ũguo karatathi-inĩ oro kau ka namba 1
kwina mundu arakorirwo agite muoyo wake thutha wa mutino na niwe akirugamirire mwena wa githomo gia primary iria itagwo Kenya Primary School Association agetwo Johnson Zioka uria arakuire thutha wa mutino wa barabara. Andu maingi ni mathiete na mbere na gutuma ndumiriri ciao cia macakaya ni rugano tugukorwo tukiona karatathi ka namba 3 ka ngatheti itu ya muthenya wa umuthi. Tukithii na mbere tukona rugano rwa karatathi ka namba 3 ruria rurakiuga Ruto yield to Raila on House Committee. Allies of Mr. Odinga are now set to take up the leadership of some crucial committee previously chaired by the lawmaker from the ruling Kenya Kwanza Alliance. Karatathi ka namba 3 tugukorwo tukithoma rugano ru makiria uboro wigie health na gugakirwo aid cut fuel lays in new HIV infection. Ripple effect for funding reduction of HIV program will result in a project of 60,000 new HIV infection by 2030, says Health CS. Ni rugano tugukorwo tukiona karatathi ka namba 12. Riu reke tuingire thiini wa ngatheti tukione maundu maria makirikuo na kamuiria tukithiete karatathi ka namba 2 no wega ukiririkana guthii na mbere na gutwariria kuria mwena-ini wa Facebook, YouTube ya Pillar TV o undu umwe na X ni kugerera pillar_tv na wakienda no twandikire nginya SMS kuri namba itu ya thimu ni 0798673426. Tuigire karatathi ka namba 2 ka ngatheti gakiuga where is Ruben, puzzle of a boy who went to deposit fee never to return. Uyu ni mwanake agitumitwo ni aciari ake athie akaige pesa kana akadeposit kuria thiini wa M-Pesa pesa ciake cia gucoka thukuru na thutha wa gutumwo ni aciari ake ndeigana gucoka mucii. Riu karatathi gaka gakiuga ka namba 2 gakiuga a Nairobi family is distressed over the whereabouts of their son. Ati family imwe ina gitangiko gia kuria mwana wao arathire. A student of St. Joseph Boys National School Kitare who has been missing for more than a month. Mwanake uyu ni akiurite gwa kabinda ka mweri umwe kuma riria atumitwo kuthie kuiga mbeca. Ruben Batha, a 17-year-old Form 4 student at the School of Trans Nzoia, reportedly went missing from their Nairobi home on January 6th, just as school were about to open, the first term of long December holidays break. His father, John Zioka, last week embarked on a mission to search for his son in Kitare town where he schooled. Na twakirwo ni karatathi gaka ati ithe ni arathiete kwetha muru kuria bakubi na kuria athomagira mwena wa Trans Nzoia. Riu family no iria igiikara kuria mwena wa Dandora phase 4 no irakithii na mbere na kwetha mwana wao na magakiuria kana ku mundu angikorwo amuonete niketha akimateithiririe gukorwo makirokate kana makiona mwana wao. His mother Elizabeth Dinda recalled sending him to deposit 17,000 at an M-Pesa shop. That was the last time that he was seen at home. Na nyina agakiuga uria aretwo Elizabeth Dinda agakiuga ni amutumire kuthie kuiga 17,000 kuri M-Pesa na kumania na bau ndari amuona no cio niguo ari muthenya wake wa muico kumuona. Gwakirwo ngatheti ino ikakithi na mbere na gutariria magakiuga since my son got lost, I have gone to all police station in Nairobi, Kenyatta Hospital, Bagathi, Mamarusi, including morgues, but I did not find my son. The struggle to find my son has been painful and devastating. Ucio ni mundu arakiuga ni mamu wao arakiuga uboro wa gukorwo akietha muriu mathibitari-ini ona kuria miri igagwo ni uboro umubete gitango muno na ni uboro wina urito muno na ruo ruingi na agakiuria kana no akibote kuona mwana wake. Ruben's family reside in Dandora tagungu ikwirite kuria mwena wa phase 4 mwena wa Nairobi na maragikiuga kumania muthenya uria wacokagwo cukuru kana muthenya uria agitumitwo tariki 6 akaige mbeca kuria mwena wa M-Pesa ndakiri onekana ringi. Ni andu makiri na kimako no ngikigwa kana wone muru wao ri no wega ukimamenyithie. O karatathi-ini oro kau ka namba 2 ka ngatheti kwina mundu wakorirwo akinyitwo ni borithi
Suspect police forced me to admit butchering my wife. Na nĩ aragĩtarĩria rũgano rwake. Akiuga, a carpenter who alleged murdered his wife, dismayed her body, stuffed her lips into a bag and attempted to escape, has told Nairobi court that he was to recant his statement claiming police forced him to sign it. Arauga atĩ mũndũ egwĩtwo John Kĩama wa Mbua, arauga atĩ borithi nĩmo mamũringĩrĩirie gũkorwo akĩadmit kana gwĩtĩkĩra nĩwe ekire maũndũ maya mothe ma gũtinangia mũtumia wake na gũkorwo agĩkĩra mũtumia wake bagi-inĩ. Akĩthiĩ na mbere na gũtarĩria akauga, Your Honor, I prayed to the court to help me because I was forced to sign a statement. It did not come from me. I did not voluntarily volunteer the statement. I was compelled to sign it. Atĩ nĩkuo aringĩrĩirio gwĩka maũndũ macio mothe ma gwĩtĩkĩra nĩ woraganire, nĩwe watinanganirie na no wekĩranire thĩinĩ wa bagi. Akiuga Mr. Wambua, who was present for the mention of his miscellaneous case, has been detained for 21 more days. Atĩ nĩ egũthiĩ na mbere gũkorwo agĩikara thĩinĩ gwa kahinda ka mĩthenya 21 nĩgetha ũthuthuria ũkorwo ũkĩthiĩ na mbere ũhoro ũkonainie na gĩko gĩkĩ gĩakorirwo gĩgĩkwo kĩa ũnyamũ. Nĩ karatathi ka namba 2 karathiĩ na mbere na gũtwĩra ũhoro wa mũndũ ũcio gwĩtwo John Wambua ũrĩa arakĩrwo nĩ oragire mũtumia wake na akĩmũtinangia na akĩmwĩkĩra bagi-inĩ. Karatathi ka namba 3 gakiuga ũhoro wa gĩkuũ kĩa mũndũ egwĩtwo Head of Teachers Association nationally egwĩtwo John Zioka, tondũ tũkonete karatathi ka mbere ka ngathĩti, na ũrĩa aragĩkuire thutha wa mũtino ũrĩa ũrakĩonekanire kũrĩa mwena wa Athi River mũthenya wa Jumamothi. Arimũ o vamwe na ikundi cia mathukuru no irathiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ gĩake kĩu kĩonekanire mũthenya ũcio wa Jumamothi, na magakiuga the national chairman of the Kenya Primary School and Teacher Association KEPSA, National Zioka, who died in a road accident at Athi River along the Mombasa Road on Sunday, has been eulogized on as one of the country's most dedicated educator who served diligently for 38 years. Andũ no marathiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ gĩake na ũrĩa aragĩkoretwo arutĩire thĩinĩ wa national chairmanship ya mathukuru gwa kahinda ka mĩaka 38. At the time of his demise, Mr. Zioka, who was the head teacher of the Donholm Comprehensive School in Nairobi County, na gwa kahinda gake ga gĩkuũ gĩake kĩa mũthenya wa Sunday, arakoretwo arĩ mũrũgamĩrĩri mũnene nĩwe head teacher wa Donholm Comprehensive School. Ĩno nĩ thukuru ĩrĩa ĩtwaragwo ciana iria iregenyũkĩte kĩmĩtugo. Nĩwe arakĩrĩ the head teacher gwa kahinda kau ga gũkorwo na gĩkuũ gĩake. President William Ruto mourned Mr. Zioka as distinguished educationist who advocated for welfare of head teacher in the country. Mũtongoria wa bũrũri Dr. William Samoei Ruto onake no arathiĩ na mbere na gũcakaya Mr. Zioka nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa arakĩrutaga mwega thĩinĩ wa sector ya education makĩria ya primary. He was visionary and devoted his time to grooming upright industrious students. Our prayer are with the family and the KEPSA fraternity, said President Ruto. Mũtongoria wa bũrũri akiuga maboya make o ũndũ ũmwe na ũnyitanĩri ũkĩrĩ thĩinĩ wa family kwa mahinda maya maritũ, o ũndũ ũmwe na gĩkundi kĩu gĩa KEPSA kĩrĩa kĩrarĩ kĩrũgamĩrĩirwo nĩwe thĩinĩ wĩgiĩ ũhoro wa gĩthomo. Tũkwendithĩria family mahinda ma kũgĩa na kũũmĩrĩra, ona korwo nĩ kũrathire ũguo kũrathire makĩgĩa na ũmĩrĩru tondũ Ngai ekaga ũrĩa onaga kwagĩrĩire. Kwĩna andũ angĩ makĩrutĩte mawoni mao ũhoro ũkonainie na gĩkuũ gĩake, ta mũndũ egwĩtwo CEO of the KICD, Professor Charles Ogodo, saying the country has lost an exceptional, visionary, insightful and committed leader who was a firm believer in nurturing every child potential.
o nĩ mũrũgamĩrĩri wa KICD agetwo Mr. Charles Ogondo na agakiuga bũrũri nĩ watea mũndũ wa bata ũrĩa ararĩ na woni mũnene ona ũndũ ũmwe na kwĩrutĩra kũnene kwĩgiĩ kũrera ciana na arakĩrĩ nginya na potential nene ĩrĩa ĩrakĩrĩ ya kuonia ciana njĩra ĩrĩa njega. Mũndũ ũngĩ agwĩtwo Professor Mr. akiuga rũgano rũu wa Professor Ogondo no rũthiĩte na mbere akiuga he was committed to education reforms nĩ ararĩ erutĩire ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na mĩcenjerie ya gĩthomo o ũndũ ũmwe na ũthii kana constant due attention kana ũthii wa na mbere mwega wa gĩthomo ũrakĩrĩ thĩinĩ wa ngoro yake. Tũgĩthiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ gĩake tũkaendithĩria family wega mabinda-inĩ maya maritũ. Tũrore karatathi ka namba 4 ka ngathĩti karĩa karakiuga Raila AU defeat ants to Kenya losing streak in hunt for global jobs. Otorĩa tũkuonete karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti, andũ maingĩ kana a Kenya aingĩ arĩa makoretwo makĩburanĩra iturua nene thĩinĩ wa nja ya bũrũri nĩ makoretwo magĩte iturua icio kuma mwaka-inĩ wa 2017 nginya mwaka-inĩ ũyũ tũkĩrĩ wa 2025 with the recent ĩkĩrĩ ĩyo ya Mr. egwĩtwo Mr. Raila Amolo Odinga. Okerwo Raila Odinga defeat in the race for chairmanship of African Union Commission neo AUC has added a string of losses that Kenya has suffered at the continental and global stages in the past decades. Ũhoro wa gũkorwo akĩruce Mr. Raila Amolo Odinga ũrerĩkana nĩ ũragĩthire na mbere na kuongerera list ya andũ arĩa makoretwo magĩte itĩ thĩinĩ wa globe kana thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Africa ona nja ya Africa. But whether Kenya has learned lessons from past backward bid is debated, with analysts arguing the recent defeat was enabled by familiar missteps. Since 2017, when former Foreign Affairs Cabinet Secretary Amina Mohamed lost for Chad Musa Faki for the AUC chairmanship, more defeat has followed. Each of these losses was punctured with concession, blame game, supporter lose lesson for the future. Tũgakerwo no tũrathiĩ na mbere na kũthoma twĩta a Kenya atĩ maũndũ maya makoretwo makĩoneka kana ũhoro wa itĩ gũkorwo ikĩũrĩra kũndũ na kũndũ gũtiganĩte, makĩria a Kenya magĩkorwo makĩlose their chance kana kanya kao ga gũkorwo makĩona itĩ thĩinĩ wa nja ya Africa na thĩinĩ wa nja ya globe. Gũkoretwo gũkĩonekana nĩ ũndũ wa maũndũ marenda kũbanana, familiar missteps kana itũmi irenda gũkubanĩrĩria. After 2017 with former Foreign Affairs Cabinet ũrĩa agĩkorwo akĩruce kwĩ mũndũ egwĩtwo Musa Faki thĩinĩ wa gĩtĩ kĩu kĩa AUC chairmanship, gũgathiĩ na mbere na kwĩrwo atĩ in 2017 Ms. Mohamed cited betrayal by unnamed neighbors. Then she contested for the World Trade Organization WTO Director General position in 2020. In both cases, she was endorsed by the government. She lost to Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala, although she had actually been eliminated in the earlier round. In Geneva, sources said that she said her candidature, despite for being backed by the East Africa Committee, fell victim to Kenya's own trade policies. Agakiuga na thengia wa gũkorwo anyitĩrĩirwo nĩ bũrũri na aganyitĩrĩrwo nĩ andũ arĩa tũrigĩinie namo thĩinĩ wa gĩturwa kĩu akĩethaga mũndũ egwĩtwo Amina Mohamed, no akorirwo agĩte gĩturwa gĩake ona thutha wa gũkorwo akĩnyitĩrĩrwo. Na agakiuga maũndũ maya makĩonekanire thutha wa betrayal kana gũkunyanĩrwo nĩ andũ arĩa makĩrigĩinie. No maũndũ mamwe megiĩ iturwa iria ikoretwo ikĩrũanĩrĩrwo thĩinĩ wa nja ya bũrũri ona thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Africa. Tũthiĩ karatathi ka namba 5 na no kathiĩte na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ iturwa iria ikoretwo ciũrĩirwo nĩ a Kenya thĩinĩ wa nja na nja cia bũrũri ona thĩinĩ wa nja ya Africa. Karatathi-inĩ oro kau tũgakĩona panel interview for IEBC post to start in the mid-March. Ũhoro wa IEBC thutha wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩragĩkorirwo
ibeto kanya ga gukorwo ikietha andu arĩa megũkorwo makirugamirira thiini wa IBC magakiuga interview for individuals seeking to serve as commissioners for electoral commission will be in mid-March. Gukerwo interview cia andu arĩa marakienda giturua kana iturua cia andu arĩa magakorwo marugamirire thiini wa electoral commission niyo twitaga IEBC ikambiriria gatagati-ini ka mweri wa Machi. The Independent Electoral and Boundary Commission IEBC Selection Panel Chairperson Dr. Nelson Makanda on Monday said all interviews would run for 2 weeks. Nagakiuga interview cia miario kana cia kwaraniria ikambiriria kuma Monday na ikuthii gwa kabinda ka wiki igiri. In the next week we will review the applicant and shortlist candidate before publishing their name in the print media and Kenya Gazette. Magakiuga wiki icio igiri megwa kwamba gukorwo makirora candidate aria meikitie application ciao thiini wa wendi wa iturua icio cia IEBC na thutha ucio ni magakorwo makiandika maritwa mao thiini wa print media o undu umwe na Kenya Gazette. Iyo ni miario ya Dr. Makanda uria akiri niwe chairman wa kabinda gaka wa kuria wa wethi wa andu aria marakienda iturua cia IEBC. By the time application window closes on February 15, akiuga application ya andu aria marakienda iturua icio makorwo marikitie gwikia application kana wendi wao by tariki 15 mweri wa February, koguo kwari Jumamothi. Na gakiuga kwa kabinda gaka mabotete kwamukira selection ya kana andu aria marenda gituruo gia chairman andu 1848. Na gakiuga in the coming days we will examine the long list of applicants, finalize the short list of those who will be interviewed. Na gakiuga marikia gwika uguo nire magakorwo magicabithia maritwa ma andu acio thiini wa ngatheti ya Kenya Gazette. Ni uhoro wigie kithurano kana mebaririria ma kithurano kana ithurano iria igikoragwo kuo thiini wa bururi ringi mubunge agikua ona thiini wa kithurano kinene takire gigakorwo kuo 2027. Tukirora karatathi ka namba 6 akiuga Ruto yields Raila in deal on leadership of key house panels. Muthenya wa ira President William Ruto and the opposition leader Raila Odinga have struck a deal on sharing of National Assembly committee leadership position to avoid paralysis in the House following divisive ruling in which side is the majority. Ati ni kurakiri na giikaro na kuria marakorirwo makiiguanira kana they struck a deal uboro wa kumenya ati committee cia bunge kana iturua imwe cia ambunge ni igukorwo ikibeano niketha gutigakorwo na uboro wa kumairiria uthii wa na mbere wa mawira ona thengia wa gukorwo ati gutire kuramenyekana no majority na no minority thiini wa bunge. Allies of Odinga are now set to take up leadership of some crucial committee previously chaired by lawmaker from the ruling Kenya Kwanza Alliance. Na andu amwe a thiini wa mwena wa Raila Odinga ni megukorwo makioya iturua iria irakiri na andu a kuma mwena wa Kenya Kwanza. No ngeririkana last week kwi andu aria makorirwo makitunyukithio iturua ciao na ningo kuthomera with the new changes the purge of Mr. Gachagua allies has now been extended to the National Assembly with Mr. Mohia and Mr. Gakuya sent packing. Ati thutha wa gukorwo uritu kana maundu maria kana ngucanio iria kiri kuo thiini wa Gachagua the former deputy president odo mwana Mr. President niwe William Ruto kwi andu makorirwo magitunyukithio iturua iria meikarire thiini wa kure gugwitwo Senate na bunge. Ta mundu agwitwo Senate John Nyuto uria wa kuria Murang'a Karungo wa Thang'wa Kiambu James Murango wa Kirinyaga Joe Methwa Nyandarua Kaneki Seki wa Kajiado were last kicked out as chairs of committee they read last year. Acio no amwe ma aria magitunyukithirio iturua
ciao iria makoreirwo meikarĩire. Na rĩu andũ amwe a kuma mwena wa Azimio, kĩama kĩa Azimio nĩo megũkorwo makĩheo iturwa icio, ona no marakerirwo makorwo makĩthura chair ũrĩa mekwenda akorwo agĩikarĩra iturwa imwe cia icio. Nĩ karatathi ka namba 6 ka ngathĩti ya The Daily Nation. Tukĩrora karatathi ka namba 7 kararia horo wĩgiĩ senator are planning to nail corrupt governors. Atĩ a senator nĩ meharĩirie gũkorwo makĩanĩka governors arĩa matarĩ na wĩigĩrĩrĩki thĩinĩ wa ũruti wao wa wĩra. Akiuga the Senate Public Account Committee is pursuing a House resolution to allow tabling of audit report for all the 47 counties for debate at the once to debate strict timeline that governor could exploit to evade scrutiny. In order to adhere to the court ruling requiring the Senate to consider the audit report within 3 months, the committee is planning to move a motion in the House of consideration of all audit reports for 47 counties at once and action taken upon on their adoption. Atĩ nĩ meharĩirie gũkorwo makĩiga kana makĩruta audit kana report ya 47 county, nĩ county ciothe cia bũrũri wa Kenya, na nĩgetha kuoneke mũndũ ũrĩa akĩrutĩte wĩra kana ũrĩa mũndũ akĩrutĩte wĩra ta governor. Gĩkĩ nĩ kĩama kĩa maseneta nĩkĩo kĩharĩirie gũkorwo gĩgĩka ũguo. Karatathi-inĩ oro kau tuone rũgano rwĩgiĩ land dispute derails the shillings 15 billion Kemri project in Kirinyaga. Kũrĩa mwena wa Kirinyaga kana kũrĩa Kirinyaga kana gũkũ Kirinyaga, the construction of 15 billion Kenya Medical Research Institute, neo KEMRI, Center in Kirinyaga has taken a new twist after Social Protection and Senior Citizen Affairs Principal Secretary Joseph Motari saying the 100-acre land meant for facility was irregularly acquired. Mũndũ egwĩtwo Joseph Motari akiuga mũgũnda ũcio wa eka 100 woirwo na njĩra ya ngungo. Ngathĩti ĩgathiĩ na mbere na gũtarĩria the land was transferred to KEMRI project for 4 years ago but has since been flagged as irregularity by Auditor General Nancy Gathungu. In a report before Parliament on the account of Social Protection and Senior Citizen Affairs Department for the 2022-2023 financial year. Gũkerĩkana mũgũnda ũyũ wakorirwo ũgĩkwo transfer na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire kana it was flagged off. Na agakiuga mũndũ egwĩtwo Auditor General nĩwe Nancy Gathungu akiuga thĩinĩ wa report yake mbere ya Parliament kana ya bunge, akiuga social account ya Senior Citizen Affairs Department ya 2022-2023 nĩyo ĩrakĩaria ũhoro ũcio. Nake Mr. Motari akiuga appearing before the Public Account Committee, neo PAC, the National Assembly last week was adamant that the land belonged to the department which he said was not involved in the allocation of the land of KEMRI. Na rũgano rũrũ no rũthiĩte na mbere na gũkiuga kana rũkarĩrĩrio makĩria gũkerwo no document indicate that the land was handed to KEMRI by this statement. The State Department, in any case, record indicate that the county government of Kirinyaga took upon itself to propagate to hand over part of the land to KEMRI. Ĩyo nĩ mĩario ya mũndũ egwĩtwo Mr. Motari akiuga department ya KEMRI tĩ ĩbatiĩ gũkorwo na mũgũnda ũyũ. Na akiuga mweri-inĩ wa April, Rad PS Nicholas Muraguri nĩ akiugire government nĩ yakanjire ũhoro wa mũgũnda ũyũ ũkorwo ũrĩ wa county government. Na agakĩthiĩ na mbere na kuga bau ũguo no bandĩkĩtwo ũkerwo the audit note that Wamumu Rehabilitation School which is under the State Department's own 74.6 hectares of the land out of which 40.5 hectares which is 100 acres was allocated to KEMRI. The others that 26 hectares are in the process of being allocated to a group
called itself watu wa muhiriga kenda. However, the auditor noted that no approval documents were provided for the allocation, meaning that the land still belongs. Kwina ngucanio cia mugunda uyu uria utanyitwo gukorwo ukithondekwo kemuri kana kiganda kia ndawa guku mwena wa Kirinyaga. Tugweterera tuone uria uguthie tondu tutikiri na uge, but our wish is kono magicovu undu ucio kana the project ikorwo giuka mwena wa Kirinyaga. Karatathi ka namba 8 ka gatheti, Waitito fight from prison clinic to quash sentence. Ni urakirikana gatheti igitwira ati Mr. Waitito ni akirikirie kuovo kia miaka 12 njera February 14 nirio akorirwo agitwiro thutha wa gukorwo akikorwo ingiranitie thiini wa gukorwo akioya mbeca na njira iria itagiriire iria ciari cibatie kuthie thiini wa uthondeki wa barabara. Na thutha wa gutwiro ni akorirwo akiringo faini ya mbeca iria arite, na tukioi thiini wa Kenya warike gufainwo uhuragwo double of the money you had squandered. Nicio akorirwo agifainwo, na gatheti gakiuga Mr. Waitito began serving his 12 years jail term on February 14 after failing to raise 53.5 million fine for pocketing over 25 million in the kickback for the award of 588 tender during his tenure as a county chief. Koguo akoretwo oete kimanjika kia milioni 25 na igoti rikihura maita. Koguo aretirio 53.5 million ni iria atanakorwo akiona. Koguo ni aragitwirirwo kiogo kia miaka 12 njera. The ex-governor was convicted along his wife Susan, who was slapped with a 500 fine or 12 years imprisonment. Nake mutumia wake agitwirwo kiogo kia mwaka umwe kana mieri 12 njera kana kimanjika kia 500,000 akorwo ndevota kuriva faini iyo. Na kurakirikana Waitito no murwaru na akiri kuria aromo na nake thiini wa gatheti ira twiriga kuthoma ni atwirirwo ati akiro ona korwo ni murwaru andu aria megukorwo makideal no boro wa kesi yake ya kurwara ni borithi no ti igoti. Tukithie guo karatathi ka namba 10 no turakiona uboro wigie Dramville saga iria ikurubanitio na mundu egwitwo Waitito illegal liquidation and 10 billion shillings rad. Uyu ni mugunda ukiri kuria mwena wa kundu gugwitwo Kamuru mwena wa Nairobi. During National Assembly Committee hearing on November 29, 2022, then Commissioner of Cooperative David Omboya claimed that the Dramville Cooperative Society Chairman Felix Maingi had read goons to raid his office and steal documents related to 16,000 acre parcel. Mundu egwitwo David Omboya na uria ni murugamiriri wa Dramville Farmers Cooperative Society arakiuga gwake obviously ni gwatumitwo mikora kana miito ithie ikiye document kana maratathi ma bata maria makoretwo meririte kana parcel ya mugunda kana muigana wa mugunda wa eka 16,000. Nake Mr. Omboya agakiuga, I told the committee on the land that there were witnesses who could place Mr. Maingi at the scene, but Mr. Maingi was thousands of kilometers away trading his son's value in the US. Akiuga ati ena aira aria mangiruta wira ucio ati Mr. Maingi ni atumite mikora ikorwo ikithi kou, no akiuga Mr. Maingi akiri kilomita nyingi muno riria athiete mathiko ma murio kuria mwena wa US. Mr. Maingi finally appeared before the committee with travel documents indicating that he was not in the country. Nake Mr. Maingi agicoka akiumiria akiuga we ona ndari bururi-ini bindi yo ya ngucanio iyo irakirikana. Macio no maundu ma ngucanio ya mugunda ucio wa Dramville uria ukiri kuria mwena wa Kamuru
no ũrĩa ũkoneinio nginya na mũndũ egwĩtwo Wĩtitũ tondũ arakiuga nĩ wake. Drumville was registered in 1960 by farmers in Kangundo. Gũkerwo Drumville yatuĩkire registered nĩ arĩmi a kũrĩa mwena wa Kangundo, Mwara, Matunguru, mwena wa Machakos, na ũrĩa nĩ mũgũnda wa mũigana wa eka 10,016 ũrĩa ũhutĩtie mwena wa Nairobi, Mavoko o ũndũ ũmwe na Athi River. Gũkerwo cash in million that the society saved in the bank at the start of the illegal liquidation has not been accounted for. Mr. Wanjohi sold at least. Gũkerwo kwa mũndũ egwĩtwo Mr. Wanjohi nake thutha wa mũgũnda ũcio gũkorwo wendetio atĩ mbeca icio citiramenyekana kũrĩa ciathire. Mũgũnda ũyũ nĩ wa society na kuona andũ marakiuga no wao, koguo nĩ mũgũnda wĩna ngucanio, nĩ mũgũnda wa kũrĩa gũgwĩtwo Drumville Farmers Cooperative Society. Karatathi ka namba 12 na karĩa karakĩaria ũhoro wĩgiĩ shillings 31 billion iria igũkorwo ikĩeherio nĩ Trump. Gũkerwo 31 billion Trump budget cut might fuel 60 new HIV cases in Kenya. Atĩ thutha wa Trump gũkorwo akĩeheria ũteithio ũrĩa arabeaga Kenya ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩguo gũkorwo na kesi njerũ iria igũkorwo recorded kana iria igũkorwo ikiandĩkithio cia andũ arĩa megũkorwo makĩnyitwo nĩ mũrimũ wa HIV thĩinĩ wa Kenya. Gũkerwo President Donald Trump executive order freezing donor support through United States Agency for International Development USAID leave Kenya with an annual funding gap of 30.9 billion in the health sector. The health ministry has confirmed atĩ thutha wa gũkorwo nĩ gũkorwo kĩehererio ũteithio ũrĩa ũkoretwo ũkĩbeanwo nĩ bũrũri wa US kũgerera Donald Trump kana USAID, bilioni 30.9 nĩcio igũkorwo ikiehera thĩinĩ wa sector ya health. In the leadership consecutive meeting held at the Deputy President's residence yesterday, the Ministry Health of Council of Governors laid bare that the financial impact of unexpected withdrawal of AIDS money breakdown to different affected areas. Na thutha wa gĩikaro kũrĩa mwena wa Thingira wa Iregi, nyũmba-inĩ ya Deputy President, nĩ marakorirwo magĩtarĩria kana makĩgayania indo icio ciothe o ũrĩa igũkorwo affected. The data shows that the health product technology of HIV, tuberculosis, malaria will be the most affected, with Kenya set to plunge into fund gap of 12.26 billion annually. Gũkerwo mwena-inĩ wa HIV, malaria, tuberculosis, icio nĩ imwe iria igũkorwo ikĩhutio na gĩcigo kĩnene tondũ igũkorwo ikĩbatara mbeca mũigana wa 12 billion kana bilioni 12.26 nĩketha mahote gũkorwo makĩrũgamia maũndũ ma HIV, tuberculosis o ũndũ ũmwe na malaria. Na mũndũ egwĩtwo mũrũgamĩrĩri mũnene kana nĩwe cabinet secretary Deborah Barasa nĩ arakiugire maũndũ marĩa kĩrĩa gĩgũkorwo affected makĩria nĩ ũhoro wa HIV programs, ta ndawa iria ikĩnyuagwo o mũthenya nĩ arwaru a HIV, ndawa iria ikĩnyuagwo nĩ ũndũ wa kwĩgitĩra mũrimũ wa HIV, o ũndũ ũmwe na maũndũ marĩa makonainie na ithimi na maũndũ marĩa maroraga ũhoro wa HIV. Akiuga Health Cabinet Secretary Deborah Barasa said that the ripple effect for funding reduction of HIV program for sentence will result in projection of 60 new HIV infection in 2030. Akiuga gũkinyĩrĩria mwaka wa 2030 andũ 60,000 nĩmo magakorwo manyitĩtwo nĩ HIV thutha wa mbeca icio cia ũteithio gũkorwo ikĩeherio thĩinĩ wa sector ya ũgima mwega wa mwĩrĩ. Tũkwĩhoka Kenya no ĩkũhota gũteithĩrĩria ona ĩgĩkama na plan ya gũkorwo ĩgĩcaria mbeca icio ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ na makĩria mũno thĩinĩ wa HIV area.
Kukakerekana ona thutha wa maundu macio gukorwo makibanika andu maingi aria mararutaga thiini wa sector ya health 40,000 ni megukorwo magite mawira mao na ni megukorwo mabutitio makiria ni uhoro ucio wigie fund icio turakionaga kuma kuria USAID. Tuthi karatathi ka namba 14 na bau kwina mwarimu aragithiete araburanagira giturua kia warimu kiria kirakiri international egwitwo Mr. Dominic Orina uria arakiri shortlisted for the Global Teachers Prize. Ndanakorwo akibotana no ni aragicokia ngatho na akiuga ona thengi wa gukorwo atekubotana ni arauga ni arakenire muno ni gukorwo thiini wa list iyo ya arimu aria maraburanagira giturua kiu. Kenyan teacher Dominic Maget Orina, who was eyeing for the 129 million Global Teacher Prize, remained upbeat despite not winning the coveted award. The 34-year teacher at Karuget Primary School in Konine constituency, Bomet County, was shortlisted among 50 finalists but lost to Mr. Monsu of Saudi Arabia. Akiuga na thengia wa gukorwo ni aragiteire gituruo kiu kana giti kiu kana award irakiburanagiro kuri mundu egwitwo Monsu wa kure Saudi Arabia ni arakenire muno gukorwo akingina thiini wa shortlist kana thiini wa kibitabitano kiu kirakiri kuo kia warimu. Tuthii uguo turore karatathi ka namba 17 na bau niko turakiona katundi ka muthenya wa umuthi gakandika kuga now where were we before left. Kwina andu makuitwo ni marikabu kana meri na kundu dry kundu kumu gutire na mai dio kana ni kwira akithiira ko thi nyumu no ukorwo ni irakiumire cia thi nyumu we never know. Na kwina mundu ena thuti ya blue na arakioneka akibituka bau wega majestically na andu aria me meri-ini amwe nginya ni maramwita angi ni confused matiramenya marore naku ne kau niko katuni karia tukiri nako ka muthenya wa umuthi mwiroreri wa Pillar TV ngwiciria ni urakeyonera. Kwina mundu e bau ndaramenya kana ni athie na guku kana ni athie na guku nginya nyamu ya gupendo meri imwe ni nyuniku ni ta kundu gutari na focus lakini kau niko gatuni gitu ka muthenya wa umuthi. Tuguthii uguo turore karatathi ka muthia ka ngatheti nigetha tukorwo tukirikiriria ngatheti ya muthenya wa umuthi. Karatathi ka muthia ka ngatheti itu na nigetha tukorwo tukirikiriria ngatheti na kamuiria turikiriirie ngatheti no gukorwo ngitambura andu aria makiri mitambo-ini muthenya wa umuthi. Tukithi na mbere na kurikiriria ngatheti rikana no tukinyire kugerera 0798673426 na nigetha ugitwire uragitwirorera o mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Wagitengera kure mwena wa Facebook ni Pillar TV na kukure mwena wa YouTube no Pillar TV no wagitwira uragitwirorera o mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Tuthii uguo turore karatathi kau ka muthia na karia gakiuma na rugano ruria rukwaragiria uboro wigie nyongerera ya school fees thiini wa thukuru. Gukerikana runners in day school in principle do not pay tuition fee. Runners in day schools in principle do not pay tuition fee, but Kesha now want them to pay 5,372 annually. Gukerwo ona korwo thukuru ni irakirwo kana ni ciarirwo itibati gukorwo ikiriba maribi ma tuition fee. Riu kurakerikana thukuru cia day school ni kwambiriria kuriba tuition fee ya 5,372 o mwaka. Karatathi kau gakithi na mbere na kuga principal of secondary school have submitted a proposal to the Ministry of Education that if adopted will see parents pay up to 27,000 shillings more to keep their children in school.
The proposal follows inadequate capitation fund by the government, which has forced school to rack up huge debts. Ati gukerikana riu skuru ni gukorwo ikiongererwo mbeca kumania na iria marakirivaga kuongererwo ngiri ingi 27 niketha ithie na mbere na kurugamirira maundu megie fadi kana mbeca iria itarakiiganaga na ni megukorwo ne principal matumite submission kana ni proposal kana ni kuria ministry ya kithomo itikire kuongerera mbeca icio marakiuga ngiri 27 nigetha ikorwo igifacilitate kana igiteithiriria maundu megie mbeca iria irakiendekana thiini wa skuru thutha wa ukorwo kwina